Hey, hello, what's up, guys? Welcome to my YouTube channel, Shihir Khan Official. আজকে একটা অসম ধরনের ফটো এডিটিং করব। সেটা হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন ডিসপ্লের উপরে আমি কোন ফটোর কথা বলতেছি, যে এই ফটোর কথা বলতেছি আমি। আর থাম্বনেল দেখে হয়তো বুঝেই গেছেন যে কেমন এডিটিং হবে। হ্যাঁ, ওই রকম এডিটিং হবে। সো এগুলা এডিটিং আমি এখন বেশিরভাগই লাইটরুম প্রিমিয়াম ইউজ করতেছি, মানে একটা অ্যাপসের ভিতরে অনেকগুলো কাজ। সো সবাই ডাউনলোড করে নেবেন। সেটা ডাউনলোড করার জন্য প্লে স্টোরে গিয়ে লিখবেন লাইটরুম প্রিমিয়াম ভার্সন মোড। সো ওখান থেকে যে কোনো একটা ভার্সন ডাউনলোড করে নেবেন। তো কথা না বাড়িয়ে ভিডিও শুরু করা যাক। লেটস গো। সো এখন এই ফটোটিকে পিক্সআর্টের ভিতর ঢুকাই নেব। আর্টের ভিতর ঢুকাই নিছি। এখানে টুলসে ক্লিক করে এখানে ক্লিক করব।
এরকম করে এখানে ক্লিক করে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা ইউজ করে দেব। এখানে ক্লিক করে এটা এরকম সাইজ থাকবে। আবার ওই সেম ভাবে এখানে ক্লিক করে এতটুকু খালি ইয়ে করে নেব। নেওয়ার পরে এখানে ক্লিক করে ব্যাকগ্রাউন্ড। সো লাইটরুমের ভিতরে ঢুকাই নিছি। হালকা একটু এডিটিং করব, তাহলে অনেক সুন্দর লাগবে। চলুন। সো ফটো এডিটিং হয়ে গেছে। এগুলো ফটো এরকম এডিটিং করলে অনেক সুন্দর লাগে।